예수 십자가에 못 박혀 죽은 형식적으로 죽은 게 아니고 And Jesus did not die on the cross out of formality. 십자가의 피로 우리의 모든 죄 눈처럼 희게 씻었습니다. But through the blood at the cross, he washed away our sins as white as 예수 snow. 십자가의 피를 흘리고 돌아가심으로 말미암아 Through Jesus shedding his blood and dying on the cross, 하나님의 눈에 볼 때에 in the eyes of God, 이미 깨끗해졌습니다. we have already been cleansed. 자, 이제 26절에 보면은 Here in verse 26, 곧 이때 자기의 의로우심을 나타내 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하십니다. to declare, I say at this time, his righteousness, that he might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus. 그런데 우리가 자랑할 때가 어디 있느냐? 있을 수 없는 힘으로냐 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 믿음의 법으로. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, but by the law of faith. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 것을 우리가 인정합니다. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. 하나님 눈으로 보셨을 때에 When seen through the eyes of God, 죄인이었습니다. we were sinners. 예수님 십자가에 못 박혀 죽으심으로 But through Jesus being 우리의 crucified, 모든 죄가 완벽하게 씻어졌습니다. all of our sins were washed away perfectly. 그래서 하나님 우리를 보고 의롭다고 하셨어요. Therefore God calls us righteous. 나는 내가 씻어졌는지 잘 모르지만 I cannot tell whether I've been washed or not. 하나 아는 것은 But one thing I know, 하나님 나를 의롭다고 했다고 말씀되어 있습니다. Bible says that God has justified 나는 us. 하나님을 믿습니다. I believe God. 하나님이 의롭다고 하시면 And if God says that I'm justified, 나는 의로운 것이다. I am righteous. 내가 아무리 죄를 많이 No 지었고 matter how much I may have sinned, 악을 no 저질렀지만 matter how much evil I may have done, 어렵지만 even though I'm dirty, 하나님이 의롭다고 하셨습니다. God says that I'm justified. 하나님 잘 못 보시고 나 죄인 걸 모르고 잊어버리고 의롭다 하신 것이 아니라 It's not that God could not see me well or he forgot my 우리가 sins. 더럽고 추한 We 죄인이었는데 were filthy, dirty sinners. 예수님께서 오셔서 But Jesus came. 여러분 우리가 태어나기도 전이었지만 Everyone, it was even before we were born. 우리 죄를 영원히 눈과 같이 희게 거룩하게 씻었다. But forever, so holy, he washed away our sins as white as 그래서 snow. 내가 죄를 사함받기 위해서 애를 쓰고 노력해야 하는 게 아니고 Therefore, it is not that you should labor and try to receive the forgiveness of 내가 죄를 sins. 지게 애 쓰고 고생해야 하는 게 아니라 It's not that you should labor and suffer to receive the forgiveness of sins. 예수님의 피가 내 죄를 씻은 걸 믿는 것이야. But it's believing that the blood of Jesus has washed away your 만약 예수 sins. 십자가에 못 박혀 죽으셨는데도 Even though Jesus was crucified on the cross, 내가 죄인이라고 if 말한다면 I say that I'm a sinner, 예수님 십자가는 실패했다는 이야기밖에 안 돼. then all I'm saying is that the cross of Jesus failed. 주님은 절대로 실패를 하지 않으셨어요. The Lord absolutely did not fail. 우리의 모든 죄를 눈과 같이 희게 씻으신 것이죠. He washed away all of our sins as white as snow. 저 1962년도에 In 1962, 내가 지은 죄가 분명히 기억이 나고 죄를 지금 확실한데 surely I remembered the sins that I committed, and clearly I committed so many sins. 나는 10월 달에 But that year, in October, 난 의롭다고 말했습니다. I said that I am righteous. 왜? 하나님 나를 봤을 때 Why? Because when God saw me, 내 죄가 다 씻어졌습니다. He says my sins are all washed clean 예수님의 피로 말미암아. through the blood of Jesus. 그래서 하나님 나를 보고 의롭다고 말씀하셨어요. And therefore God calls me, I am righteous. 하나님이 의롭다 하시면 If God says I'm righteous, 우리 의로운 것입니다. we are righteous. 하나님이 거룩하다면 If God says I'm holy, 우린 거룩한 것입니다. then we are holy. 그 하나님의 말씀을 믿습니다. I believe that word of God. 내가 볼 때 난 정말 큰 죄인이지만 In my eyes, I'm a terrible big sinner, 난 더럽지만 and I am dirty. 난 악하고 추하지만 I am wicked and filthy, 그건 내 생각이 그렇고 but that is so in my thoughts. 하나님이 의롭다고 했습니다. But God says we are justified. 모든 사람이 죄를 범하였음에 For all have sinned 하나님 영광 이르지 못하고 and come short of the glory of God. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자들. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. 여러분 한국어 성경에는 Everyone, in the Korean 그리스도 Bible, 예수의 구속으로 의롭게 되었다 그렇게 되어 있습니다. it says through the redemption in Christ Jesus, we have been justified. 영어 But 성경에는 in the English Bible, 어떻게 되어 있습니까? what does it say? being justified Being justified. 의롭게 됐다. We have been made 그 righteous. 뒤에 그리스도 예수께서 우리 죄를 구속하셨다. And then through the redemption that is in Christ Jesus. 그 영어하고 한국어에서 순서 차이는 있지만 And so there's a difference in order between the Korean and the English Bible, 같은 의미죠. but it's the same meaning. 의롭게 됐다. We have been made righteous 그리스도의 구속으로 말미암아. through the redemption of Christ. 영어는 그렇게 돼 있고 That's what the Bible in English tells 한국 us. 성경은 But in the Korean Bible, 그리스도께 구속했기 때문에 우리는 의롭게 됐다. because Christ redeemed us, we are righteous. 그 차이지만 That's the only difference. 결론은 한국어도 영어도 의롭다.
But ultimately, in Korean or in English, it says we have been justified. 자, 여러분 어느 분이 재판장이 딱 재판을 했는데 Everyone, when the judge gives his sentence, 그 판단 틀렸어. hey, your judgment is wrong. 그럼 안 되지요. You can't say that. 안 되는 You 겁니다. cannot say that. 재판을 받아들인 겁니다. You must accept the judgment of the judge. 그래야 재판장입니다. That's what the judge 하나님 is. 공의로운 And 재판장입니다. God, He is the righteous judge. 우리를 멸망받는 걸 원치 않아서 And He did not want us to receive 우리를 destruction. 의롭다고 재판해야 하는데 And He is supposed to give us the judgment that we are 우리가 righteous. 죄인이라 그렇게 할 수가 없었어요. But He cannot just say that while we are 만약 sinners. 우리가 죄인인데 Even though we're sinners, 그야 의롭다고 하신다면 if He just flat out says we are righteous, 공의로운 재판장이 아닙니다. then God would not be a righteous judge. 하나님은 예수님을 십자가에 못 박혀 우리 죄를 사하도록 했어요. Therefore, God had Jesus come, be crucified, and forgive our sins. 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님 영광에 이르지 못해. For all have sinned and come short of the glory of God. 그리스도 예수 안에는 구속했기 때문에 But because Christ Jesus has redeemed us, 하나님 우리를 보고 의롭다고 하셨어요. God tells us we are 그렇기 justified. 때문에 하나님도 의로우시고 And therefore, God is righteous, 우리도 의로우시고 and we too are righteous. 만일에 하나님 우리가 죄인인데 의롭다고 하시면 Even though we're sinners and God just says that we're righteous, 하나님 공의로운 재판장인 하나님 의롭지 않습니다. then God would not be righteous. He would not be the 하나님 righteous 왜 judge. 우리를 보고 의롭다 하냐면 But why does God call us righteous? 죄를 안 지어서 의로운 게 아니고 It is not because we did not 죄를 sin. 지었습니다. Yes, we sinned, 그래 저주를 내려야 하고 and we are worthy of curse, 심판을 해야 했습니다. and we must receive the judgment. 그런데 But 참 놀랍게도 amazingly, 하나님은 우리를 보고 의롭다고 했어요. God tells us we are righteous, 거룩하다. that we are holy. 왜? Why? 예수의 피를 보고. Because of the blood of Jesus Christ. 저는 그날 내 죄가 눈처럼 희게 씻어진 걸 믿습니다. That day, I believed my sins were washed as white as snow. 어떤 분은 산에 기도하다가 뭐 환상을 보았다 그러고 Some people say they saw a vision while praying on the mountain, 성령을 받았다 합니다. and some say they received the Holy Ghost. 나는 불도 받은 적이 없고 I've never received the fire. 환상을 받은 적도 I've 없는데 never received a vision. 다른 걸 하나 받았습니다. One thing I received different. 의롭다 하심을 받았습니다. I have been justified. 하나님 날 보고 의롭다고 하셨어요. God says you are justified. 예, 하나님. Yes, God. 내가 더러운 죄인이면 틀림없는데 Surely I'm a dirty sinner. 그러나 하나님이 의롭다 하시면 But God, if you say that I'm righteous, 의로운 것입니다. I am righteous. 저는 거룩한 것입니다. I am holy. 그렇게 믿었어요. That's what I believed. 그때 하나님 마음하고 내 마음이 하나가 되면서 Right then, the heart of God and my heart became 내 one. 삶에 놀라운 변화가 일어나기 An 시작했어요. amazing change began to happen in my life. 저는 죄인이라고 하는 내 생각 속에 늘 주님 앞에 Before, I was always within my own thoughts before the Lord. 부끄럽고 I was ashamed 두려웠습니다. and I was afraid. 근데 이제 그렇지 않습니다. But no longer am I. 나를 하나님이 어렵다고 그랬는데 Why? Because God says that I'm 하나님 justified. 나를 거룩하다고 God says that I'm 하나님 내 sanctified. 죄를 기억지 God 않으시고 says He remembers my sins no more. 재판자에 걸으셨는데 That's what the judge says. 의롭다. I am righteous. 종종 모임에 갑니다. Occasionally, I go to gatherings. 내가 한번 도미니카에 갔는데 Once I went to the Dominican Republic, 많은 목사님들이 계셨는데 and there were many pastors gathered 난 there. 의롭다 그랬어요. I said, I am righteous. 근데 깜짝 놀랐어요. They were stunned. 저한테 질문했습니다. They began to ask me 목사님 questions. 거짓말 안 했습니까? Pastor, you never 죄 한번 lied. 지었습니까? You never committed a 어떻게 sin. 의롭다 했지? How could you be righteous? They asked me. 웃으면서 얘기했습니다. I smiled and I said, 죄송합니다. I'm sorry. 난 제 헤아릴 수없이 많이 지었어요. I committed so many sins you cannot count. 거짓말도 많이 했고 I told so many lies. 도둑질도 많이 했어요. And I committed lots of theft. 목사님이 물었습니다. But then the pastors asked 목사님 me, 그러면 죄인이잖아요. well, then you're a sinner. 그러면 죄인인데 어떻게 Well, then you're 의롭습니까? a sinner. How can you be 죄를 righteous? 지금 죄인이에요. If you committed sins, you're a sinner. 예, 잘 압니다. Yes, I know very well. 중요한 것은 But the important thing is, 하나님은 재판장이십니다. God is the judge. 하나님 뭐라고 말씀하셨어요? And what did God say? 의롭다고 하셨습니다. That I have been justified. 로마 3장 24절. I read to them Romans 3, verse 24. 그리고 그 뒤에 자세히 나오죠. And it explains us in detail why. 하나님도 의로우시고 우리도 의롭다. That God might be righteous, just, and the justifier of him which believeth in Jesus. 26절을 읽어보세요. Read verse 26. 곧 이때 자기 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하십니다. To declare, I say at this time, his righteousness, that he might be just and justifier of him which believeth in 이야기가 그 Jesus. 이야기입니다. That's what this means. 죄인인 우리를 그냥 의롭다고 하신다면 If he just calls us righteous even though we're 하나님 sinners, 공의로운 재판장이 아닙니다. then God would not be a righteous 공의로운 judge. 재판장은 The righteous judge, 죄인을 죄인이라고 의인을 의롭다고 해야 합니다. he must call the sinner a sinner and the righteous 그 righteous. 창세 처음에 로마 3장 10절에 의인은 하나도 없는데 And so in Romans chapter
3, verse 10, there is no righteous, no, not 당신이 one. 어떻게 의인이라고 물으면 And if you ask me about how could you be righteous, 내가 죄를 안 지어 의인이 아니라 I am not righteous not because I didn't 예수님 sin, 피로 내 죄가 씻어져서 의롭다. but I am righteous because my sins have been washed away by the blood of Jesus. 더 중요한 것은 The more important thing is 거짓말하지 아니하시는 that God who does not 의로운 lie, 재판자이신 하나님이 that God who is the righteous judge, 나를 의롭다고 했습니다. he says that I am righteous. 내가 자주 하는 이야기 And this is what I often say 로마 4장 25절 in Romans chapter 4, verse 25. 예수는 우리의 범죄함을 위해 내어줌이 되고 Jesus who was delivered for our offenses 또한 우리를 의롭다 하심을 위해 다시 살아나신 and was raised again for our justification. 얼마나 놀랍습니까? How amazing this is. 이제 저는 하나님이 나를 의롭다고 그랬습니다. Now I said, God says that I'm righteous. 제 마음에는 자주 내가 죄인이라는 생각이 일어날 때가 있습니다. In my heart, the thought that I'm a sinner rises in me 내가 oftentimes. 죄를 지은 게 기억이 나고 I remember the sins I've 양심이 committed. 가책이 받고 사실입니다. And I feel the guilt of the conscience. That's true. 그러나 이제 전에는 안 그랬는데 And I was not like that before. 그렇지만 난 의롭습니다. But even so, I am righteous. 왜? Why? 이 죄를 위해 예수님 십자가에 못 박히시면서 Because for those sins, Jesus was crucified. 이 죄를 다 씻었고 And he washed away all these sins. 하나님 말씀하시기를 And God says in the word, 내가 그들의 죄악을 사하고 for I will forgive their iniquity, 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. and I will remember their sins no more, 여호와의 말이다. saith the Lord. 하나님 말씀하셨습니다. God says in the word, 내가 그들의 죄악을 사하고 for I will forgive their iniquity, 다시는 그 죄를 기억지 않아. and I will remember their sins no more. 내가 한나라에 갔을 때 When I go to heaven, 야 박옥수 너 이제 hey, Oak Soo 지었잖아. Park, you committed this and that and this and that sin. 얼마나 부끄럽겠어. How embarrassing it would be. 그런데 그렇지 않습니다. But not so. 날 보고 어렵다 하십니다. God says you are righteous. 하나님이 기억이 좋으신 분인데 God has really good memory, 내 죄를 기억지 아니하신다. but he says he remembers my sins no 잘 more. 이해가 안 가지만 We cannot understand that, 말씀이 but 그렇다면 that's what the word says, and that's what 분명히 it 내 means. 마음은 죄인인데 Surely in my heart I'm a 이제 sinner, 하나님은 나를 보고 의롭다고 but now 하셨습니다. God is telling me that I am righteous. 하나님 의롭다면 의로운 겁니다. If God says I'm righteous, I'm 하나님 그냥 righteous. 나를 의롭다고 하지 않았어요. He doesn't just call me righteous for no 죄인데 reason. 그냥 의롭다고 하면 He does not call me a righteous even though I'm a sinner. That would make God an unrighteous 예수 judge. 때 못 박혀 죽어 내 죄를 사한 뒤에 But after Jesus was crucified and forgave my sins, 나를 의롭다 그럽니다. then God calls me righteous. 내 모든 죄 All my sins 어릴 때부터 from my youth 지금까지 until now, 앞으로 in the future, 많은 죄 all my many sins. 그때 십자가에 못 박힌 그 순간에 The moment Jesus was crucified, 모든 죄가 끝이 나버렸어요. all of our sins have been finished. 하나님 보시고 God saw it 의롭다 그랬어요. and says, you are righteous. 예수님 부활하신 이유는 And the reason Jesus resurrected, 우리를 의롭다 하심을 위하여 다시 살아나신 he rose again for our justification. 못자국을 봐라. Look at the nail, look at the nail mark, look at the spear mark, look at the mark of the crown of thorns. This was for your sins. I was 그래서 crucified. 어렵게 된 거죠. Therefore you are 예수님 righteous. 그렇게 말씀하셨어요. That's what Jesus says. 감사합니다. Thank you. Be still my soul.